enseguida de él. Because before they get to him, Antes que lleguen a él, they got to get to me. tienen que llegarle a él. I would not get the same respect from the people in directing them No los voy a dirigir de este lado, if I was standing over here. o si estoy acá de este lado. I can't control things over No here. puedo controlar cosas de este lado. There's no organization. No hay organización. But if I come over here, Pero si vengo acá, they've got to come to me first, right? tienen que llegar a mí primero. So the line's forming, La línea está formando, and as they're coming to get prayer, I'm just y standing right this way, vienen a orar. right here, Yo les estoy dirigiendo. right this way. They're coming, they're walking. Continue. Ya, They're yo los walking. estoy dirigiendo. Yo Okay, los so estoy I just stay dirigiendo. like this. Y ahí yo paro la línea. I just put my hand right there. Ahí pongo la línea ahí. Now, if there's only so much space, O si nomás hay nomás un poco de espacio, well, then this is all that I would have. eso es todo lo que tengo. But if there's enough space for two sections, O si hay suficiente espacio, I would just direct them right here. puedo comenzar otra línea. And I would put them about 5 feet behind those people. Puedo como 5 pies atrás, puedo hacer. Reason being La razón, is if there's more than one usher, o si hay más que un ujier, or if Steve has a team o si Esteban tiene un equipo, and everyone's praying for them, y todos están orando por ellos, well, then I would direct their ushers voy a dirigir esos ujieres to the back, para atrás, and no matter what, y no importa qué, you're with Steve. usted se queda con Steve. Unless Menos que, you tell them to go, the other ushers, o si hablan con otros ujieres, to help Steve. para que me ayuden a mí. What I've done in the past Lo que he hecho yo en el pasado, is I've assigned certain people that are helping me, the ushers that are at the church, los ujieres de la iglesia que están ayudándome, and I'd say, you just go with Diane, les digo, usted vaya con Diana, or you just go with Aaron. usted va con Aarón, Wherever he goes, donde él vaya, you go. usted va. Wherever Diane goes, Donde va Diana, you go. usted va. And that's the best way to do it. A veces así asignando los ujieres es la manera mejor. Okay? So Okay. now you have enough space Tiene suficiente espacio between you and the other person entre las dos líneas. that if that person was getting prayed O for, si esa persona está the haciendo person orar, directly behind you is getting la prayed for, persona atrás de usted está orando, you would be able to lay them down if they puede caer la persona y todavía la Receive- línea puede seguir. received the Holy Spirit Para and recibir- fell out under the power of God. Caer abajo, Or you Oh. can just hold them up detenerlos and you have plenty of space to go on to the next one. y todavía hay suficiente campo. Now there could be other people standing here waiting to be prayed for. Puede haber más gente que pueden estar siendo orados. After they receive prayer Después que reciben oración, and you can see that they're fine, se sabe que están bien, just go to and say, excuse us, we have other people need to pray for. le pueden decir, ok, ya es tu tiempo, ya hay más gente para que orar, pueden sentarse. If they don't move, O si no se mueven, that's okay, está bien. but most of the time they will. Pero la mayoría de veces se les pide que se vayan al asiento si ya han sido orados por ellos. Watch your face at that point. Watch your face. Oh. Watch, no, Oh. just watch your, if they tell you no, O si le dice no, watch your facial expressions. ve la expresión de tu cara tuya Yeah. y de la cara de la otra Yeah. persona también. Diane was getting prayed for, O si está recibiendo oración Diana and she's all done, y ya acabó, and I say, excuse me, please, can you go back to your y seat? les digo por favor, She's like- disculpe, ya regrese a She's su like, no. silla. O si dice no con su cara, Then don't say, no, usted tenga mucho cuidado, no haga reacción. and move on to the next person. Y váyase a la siguiente persona. Because people are watching you. Porque la gente lo está viendo a usted. Excellence in service, Estamos hablando de excelencia en servicio. right? So just say, just, Y luego se va con la can you siguiente please, persona. take your seat? And there will be people, and then as those people begin to leave, Esas personas se van, you gotta ask the others to come. se le pide a las otras que lleguen. Now, if one person doesn't leave, Si una persona no se va and they want to stay, y se quieren quedar, but they're in the middle, pero están en medio, just say, okay, can you please excuse me, se le puede decir and move down to the end, y moverse al otro extremo so other people can be prayed for. para que a otra gente pueda ser orada. Most of the time, they'll do that, La mayoría de veces van a hacer eso. okay? If not, O si no, then just work around them. trabaja alrededor de esa persona. Why would they choose not to move? They're too much, either they're prayed for so much they don't want to move because Crying loud or they're something. crying loud, or they're not done being prayed for yet.
sometimes they're just stubborn, A veces nomás son tercos, and they just want to do what they want to do quieren hacer lo que quieren hacer, because it's their church. porque es la iglesia de ellos. And who are you to tell them what to do? ¿Y quién es usted para decirles qué debe de hacer? That's part of the job. Eso es parte del trabajo. That will happen. Eso va a pasar. Usually it's the people that have been there for years, Eso, generalmente las personas que han estado ahí por mucho tiempo, that feel like they have some type of position, que tienen una posición and they're not 100% grounded in what God has for them yet. y que no saben lo que entienden lo que Dios quiere hacer con ellos. But that's okay. I mean, we're there to love on the people, Tenemos que amarlos, and we're there to serve them. tenemos que servirlos. So if they feel comfortable there, Si se sienten confortables allí, then that's okay. eso está bien. And now Steve, O si Steve, or other pastors that you're with, otros pastores que están see that the line is not stopping, o si ven que that la people línea aren't no se leaving, está moviendo, usually the person that's preaching will say, okay, can you please, okay, folks, can you please take your seat so that people can get prayed for? a veces el pastor o la persona dirigiendo va a decir, ok, ya se pueden sentar y la siguiente gente puede llegar. And when they do that, Y cuando eso pasa, usually they'll leave at that point. ahí se puede ir a ese punto.